Okay, last week we have discussed about our first chapter and just finish the exercises, and then we need to discuss about the second chapter, and we have started that as well. That is basically the things around us, and the chapter is things around us, and also the things which are taking space and having mass, and also things which are not taking space and not having mass. We just identify them. So can you remember the two categories? Things having mass and occupying space. What is the name? ඉඩක් ගන්න සහ ඒ වගේම බරක් තියෙන ඒවට අපි නමක් කියනවා. මොනවාද ඒ? Can you remember that? Sanudi? Matters. Matter. Right? Then other things not taking space and not having mass. That is called Energy. Energy, right? The first one is matter, the second one is energy, right? Okay. So let's learn about few energies now. We have done few tests, few experiments. We just observe them. And now what we need to do is we just need to further explore. And I said about the status of matter also last day. Actually, one of the most interactive thing that you can use is P table, periodic table. In this P table or periodic table, all the elements which are discovered by the scientists are listed. හරිද මේ periodic table එක කියන්නේ මූලික මූලද්‍රව්‍ය මූලික අපි කියනවා මේ දැන් මේ දේවල් හැදෙන්න හේතු වෙන ද්‍රව්‍ය. එහෙනම් මූලද්‍රව්‍ය කියලා කියනවා. ඒ ඔක්කොම සයන්ටිස්ට්ලා හොයාගත්ත ඒවා මේකට include කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ these are numbered, right? So actually some new every year or every 2 years new things are new elements are also added to this. හැම අවුරුද්දෙම වගේ නැත්නම් හැම අවුරුදු දෙකකටම සැරයක් වගේ අලුතෙන් ඩිස්කවර් කරන ඒවා මෙතනට දානවා. හරිද? අලුත් නම් වලින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපේ පොත්වල එන්නේ ටිකක් පරණ ඒවා. මොකද ඒවා මුද්‍රණය කරලා තියෙන ගොඩක් ඉස්සරින්ද මේ ඔක්කොම නෑ. අනිත් එක කොහොමත් ඔයාලට for grade 6 you don't have all these things. Right? Grade 6 වල කොහොමත් ඔයාලට මේ මට්ටමේ නෑ. හැබැයි you can just do experiment to identify. ඔයාට මේක නිකන් හිතනවා මොන හරි ද්‍රව්‍ය ටිකක් කියලා හිතන්න. ඔයාලා දන්නේවත් නැත්තේ නැහැ. For an example, aluminium. You know that, right? Aluminium කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනෝනේ භාජන හදාගන්න. එහෙම මේ aluminium තමයි ගොඩක් යොදාගන්නේ. We know about that aluminium. And another thing is chlorine. Right? Chlorine අපි ගන්නවා මොනකටද ගන්නෙ? Chlorine, why we are using chlorine? අපි ගන්නවා chlorine. To clean water. ජලය පිරිසිදු කරන්න, to clean water. And also chlorine can be used for bleaching purpose. Bleaching කියලා කියන්නේ ඔය වර්ණ එහෙම යවන්න පුළුවන්. පාටවල් යවලා සුදු කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සමහර මිනිස්සු සුදු වෙන්නත් ගන්නවා. හරිද? මේක වැරදි. එතකොට හැම පිච්චිලා යනවා. හරි එහෙම ඒක. හැබැයි සුදු වෙනව නැත්තේ නැහැ. හැබැයි ඒකෙන් වෙන්නේ හැම පිච්චෙන එක හැමට හානි කරයි. So that is one purpose that people are using this. We call chlorine bleaching. This chlorine powder you can buy from any shop. Many shops it is available, supermarkets and also chemical shops and also hardware. Even this bleaching powder කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙනවා. So how this bleaching happen, right? How chlorine bleaching happens? Let's see. The bleaching can happen two ways. One is because of this the skin bleaching. The other thing is the clothes. Okay, let's see how chlorine can bleach clothes. Okay, chlorine bleach clothes. Actually, if you have colored cloth, so when you are putting chlorine, be careful, because when you put colored cloth, the color can be removed because of using of chlorine. So these colors can be removed here. Okay, let's see that how it works and all on clothes. Let's experiment on this.
Okay. Let's search as experiment. This one. You can see some. Okay, here they are putting some chlorine and wait for some time. After waiting for some time, you can see that it has removed these patches. So chlorine bleaching can be used for white color cloth. That is okay because white color එක bleach කරාට ආයේ color එක නැති වෙන දෙයක් නෑ. ඒ color cloth එකකට දැම්මොත් නම් වැඩි අවුල් වෙනවා. හරි. Okay, let's see a cloth, color cloth. Axe, long-lasting fragrance. Parents out, home alone. That color one. It's a different one. It's not the thing. I think I have to upload a video to this. Chlorine. No. For some reason, that experiment is not there, but this is there. Right? Dry removing from white color one is there, but from white cloth you can remove the color. That is true, but the thing is, problem is like removing color from other clothes. It is not there, right? Okay. Anyway, let's try. You can try this with some colored cloth, but don't use it to take that date for new cloth. Alut cloth එකට use කරන්න එපා පුතේ. ඔයාට chlorine හොයා ගන්න පුළුවන්. chlorine මේ ගෙදර තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. chlorine ටිකක් දාලා බලන්න පාට ඇඳුමකට හැබැයි පරණ එකකට. හරිද? use කරන්නේ නැති පරණ ඇඳුමකට chlorine දාලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. right? එහෙම නැතුව මේ සුදු ඇඳුම් වල නම් කොහොමද සුදු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පාට ඇඳුමකට දැම්මම තමයි ක්ලෝරින් වල ඉෆෙක්ට් එක ලස්සනම පේන්නේ පාට අයින් වෙන හින්දා. Okay. So this is one thing that you know, chlorine, and you know about aluminium. What are the other things that you know? ඒ අරෙන්න මොනවද තව ඔයාලා දන්නේ? Hydrogen. Hydrogen. කොහෙද use වෙන්නේ hydrogen? use වෙන තැන hydrogen is used in? Yes. Where the hydrogen used වෙන්නේ? හරි. වෙන දන්න එකක් කියන්නේ. hydrogen use කරන්න පුළුවන් පුතේ hydrogen බරෙන් අඩු ආයුව. එහෙනම් ඔය බැලුන් එහෙම උඩ යවන්න use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්ධනයක් විදිහට hydrogen use කරනවා මොකද ඒක ගිනි ගන්නවා සුළු නිසා.
Okay, any other thing? Yes, any other that you know? Only hydrogen. බලන්න කියවනේ. අහලා ඇති මේ හැම එකම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒත් දන්නේවා තියෙනවා. කැල්සියම් අහලා නැද්ද? Hello? Calcium? No. Sanuli? Sanuli? Calcium? Do you know calcium? Yes, sir. Calcium අපේ අස්ථි වල තියෙනවා. Calcium බහුල ආහාර කියලා ගොඩක් වෙලාවට මාළු එහෙම කන්න කියන calcium. ආල් මැස්සෝ එහෙමනේ calcium. එතකොට තව අහලා තියෙනවද? Oxygen? Oxygen. For breathing in the oxygen. Carbon? Carbon තමයි අඟුරු වල එහෙම දැලි වල එහෙම තියෙන්නේ. Carbon. Mineral. ඒවයි තියෙන්නේ carbon. අඟුරු දැලි mineral වගේ ඒවා. ඊළඟට මේකත් අහලා තියෙනවා හැබැයි වෙන නමකින්. AU කියන්නේ gold or ඒ කියන්නේ gold AU. ඊළඟට රසදිය mercury. තව ඔයාලා අහලා ඇති okay nitrogen අර වාබ්බෙන් තියෙන nitrogen ගහන තැන් එහෙම nitrogen වායුව nitrogen ගහන ඔය ටයර් වලට එහෙම බර අඩු වෙන්න nitrogen oxygen yes okay those are some famous things that you have asked famous elements that you have asked අනිත් ඒවා ඉච්චර ගොඩාක් ජනප්‍රිය විදියට අපි අහලා නැහැ චූටි කාලේ හැබැයි පස්සේ ගොඩක් දේවල් සම්බන්ධයෙන් phosphorus වගේ දේවල් පොහොර සම්බන්ධයෙන් phosphorus nitrogen මේ වගේ දේවල් ඔයාලා ඉගෙන ගනි නිෂ්ක්‍රීය වායු ගැන ඉගෙන ගනිදී ආගන් වගේ දේවල් ගැන ඉගෙන ගනි so those things are there හරි දැන් මේවා මම අහන්න කිව්වේ මේකයි මේවේ state changes ඔයාලට බලන්න පුළුවන් see aluminium 0 celsius වලදී aluminium බලන්න is it a solid ඒක solid එකක් නේද මේ solid තමයි ඔන්න පාට වෙන්නේ දැන් liquid bromine mercury gas මේවා gas වායු හරි celsius බිඳුවේදී aluminium දැන් aluminium භාජනයක් අපි තියනවා celsius බිඳුවේ කියන්නේ කීයද Fahrenheit 32 නැත්නම් kelvin 273 දී ඒ කියන්නේ සීතල අයිස් මිදෙන උෂ්ණත්වයේදී aluminium ඝනයක් විදියට තියෙනවා අපි චුට්ටක් රත් කරමු celsius 149 දී ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ ගාන රත් කරාට ඇලුමිනියම් තාමත් ඝනයක් විදියට තියෙනවා. විශේෂ දේ තමයි මේ ගැල්ලියම් දිය වෙන්න ගන්නවා. හරිද? ගැල්ලියම් සාමාන්‍යයෙන් කාමර උෂ්ණත්වයේදී දිය වෙනවා පුතේ. මේ තියෙන්නේ. මගේ ළඟ ගැල්ලියම් තිබ්බම මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ ලැබ් එකේ හැබැයි දැන් ස්කූල් එකට යන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් 20 සෙල්සියස් 30 ගානකදී විතර ගැල්ලියම් මේ ලික්විඩ් වෙනවා. 20 ගානකදී විතර. ගැල්ලියම් කියන්නේ මේ ලෝහයක් හැබැයි දිය වෙනවා. හරි ඊළඟට ඔන්න. තව පොඩ්ඩක් ගියමු. දැන් සෙල්සියස් ඔන්න 200යි. සෙල්සියස් 200 දී බලමු. තාමත් ඇලුමිනියම් නම් දිය වෙලා නැහැ. හරි ඇලුමිනියම් මුකුත් වෙලා නැහැ. තව රත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔහොම කියන ගොඩාක් රත් කරන ඇලුමිනියම් එක රත් කරගෙන යනවා සෙල්සියස් අපි දාමු 300ට රත් කරා. තාමත් අවුලන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා දිය වෙලා. හරිද? මේ තඹ හැමත් දිය වෙලා. ඔන්න තඹ ලෙඩ් ඒවා දිය වෙලා. සෙල්සියස් 300 ගානේදී. හරි දැන් රත් කරගෙන යද්දී ඒක තමයි මේ තව රත් කරමු. සෙල්සියස් 500යි. තාම ඇලුමිනියම් ඉන්නවනේ හොඳට. බත් සම ගොඩක් ඒවා දිය වෙලා සමහර ඒවා වායුත් වෙලා. මේ දිය වෙච්ච ඒවා මේ දැන් වායු උනේ ඒවා. රස දිහෙම වාෂ්පත් වෙනවා. හරි තව බලමු.
ඔන්න සෙල්සියස් දැන් 700 ගානක්. ඇලුමිනියම් වලට මොකද උනේ? දැක්කද ඇලුමිනියම් මේ? ඇලුමිනියම් now become liquid. දැන් ඔන්න සෙල්සියස් 700 ගානට හැම කවුරු රත් කරොත් පුතේ ඇලුමිනියම් දිය වෙනවා. යකඩ වලට අපි කියන්නේ Fe කෝ. තියනවද බලන්න යකඩ කොහේ හරි? තියනවද කියලා යකඩ F අකුරෙන් තියෙන. හොයාගන්න බලන්න. මට නම් පේනවා. අයන් යකඩ. පාගත්තද? Oh, yes, sir. කොහෙද තියෙන්නේ? What is the number? Number is 77. 77 නෙවෙයි පුතේ ඉරිඩියම් නේ. මේ තියෙන්නේ Fe තියෙන්නේ මෙතන. අයන්. මෙතන තියෙන්නේ අයන් තාම solid. හරි ඒ කියන්නේ ඇලුමිනියම් දිය වෙනකොටත් යකඩ දිය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇලුමිනියම් දිය වෙනවා. ඇලුමිනියම් ඉක්මනට දිය වෙනවා. හරි. කොහොම ගිහිල්ලා සෙල්සියස් ගොඩාක් වැඩි තැන්වලදී ඔයාලට පේනවා මෙන්න ඔන්න දැන් යකඩ තාම දිය වෙලා නැහැ. හොඳයි. හරිද? සෙල්සියස් 1000 ගානක් ඇලුමිනියම් නම් දිය වෙලා තව පොඩ්ඩක් යද්දී යකඩ ඔන්න යකඩක් දිය වෙලා. දැන් ඔන්න යකඩක් දිය වෙලා 2000 ගානක් සෙල්සියස්. තව වැඩි කරමු. ඔන්න සෙල්සියස් දැන් 2500 දී විතර හරිද? ඇලුමිනියම් වාෂ්පත් වෙන්න ගන්න. එතකොට මොකද්ද මේකෙන් තේරුම? What's the meaning of that? When you change the temperature. Temperature කියන්නේ ශක්තිය. තාපය කියන්නේ ශක්තිය. ශක්තිය ලැබෙද්දී when energy is given, the matter change its status. හරිද? ශක්තිය ලැබෙද්දී මොකද වෙන්නේ matter වලට? යාලගේ status change කරනවා. ඝන කට්ටිය ද්‍රව වෙනවා, ද්‍රව කට්ටිය වාෂ්ප වෙනවා. Okay. Think about water. වතුර සම්බන්ධයෙන් මේක කියන්න. වතුර කොහොමද ඝන වෙන්නේ? How water freezes? Ice glacier. Ice glacier. What is the temperature? මොන උෂ්ණත්වයේද පුතේ ice ඝන වෙන්නේ? I don't know, sir. ඔන්න බිඳුවේදී හරිද? ඔන්න බලන්න. ice ඝන වෙන්නේ බිඳුවේදී. වාට ඔන්න පුළුවන් උෂ්ණත්ව මානයක් ice භාජනයකට දාලා බලන්න. හරි. ice භාජනයට දාලා බලද්දී අපිට පේනවා උෂ්ණත්වය ඉතා අඩු ගාණක් තියෙන්නේ. ඒතර ice හරියටම වතුර වෙන්නේ, නැත්නම් වතුර හරියටම ice වෙන්නේ සෙල්සියස් බිඳුවේ. හරි. ඊළඟට අපි ඔහොම රත් කරගෙන යද්දී වතුර වාෂ්ප වෙන්නේ කීයද සාමාන්‍යයෙන්? ජල වාෂ්ප වෙන්නේ කීයද? වතුර වාෂ්ප වෙන එක නම් අහලා ඇති. වතුර නටන උෂ්ණත්වය කියන්නේ. එතකොට තමයි හොඳට වාෂ්ප වෙන්න ගන්න වතුර. Yes. ඒ කීයේද? ඒක දන්නේ නැද්ද? That is 100 Celsius. Remember that. හරි. වතුර නටන උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 100යි. හරිද? වතුර නටන උෂ්ණත්වය කියන්නේ වතුර වාෂ්ප වෙන්නේ 100 දී. වතුර ඝන වෙන්නේ අයිස් වෙන්නේ බිඳුවේදී. හරි. දේශි මතක තියාගන්න. බිඳුවයි 100යි කොච්චර ලේසිද? බිඳුවේදී තමයි අයිස් වෙන්නේ. සීතල කරගෙන යද්දී රත් කරගෙන යද්දී වාෂ්ප වෙන්නේ 100. Okay, let's move that. Status of matter. Right. Some matter are solid. මම මේවා පෙන්නුවා ගිය සතියේ වීඩියෝ එකකින් පෙන්නුවා solid වල මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අයි solid වල හැඩය වෙනස් වෙනවද පුතේ? No. Changing the shape. Liquid, is it changing the shape? Yes. Then gas, is it changing the shape or is it having a shape? Not having shape. Not having shape. Okay, then this thing we have just explored last day, right? You seen the video, we just explored. What is the like in solid? The shape is fixed. Shape එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. Unless you hit it or give a force, it will not change the force. It will change its shape. But water like liquids change the shape according to the container. And gas is not even having a shape. Well, the gas භාජනය පුරාම විසිරෙනවා. gas කියන එක භාජනය විවෘත නම් එළියටත් විසිරෙනවා. භාජනය විවෘත නැත්නම් භාජනය තුල විසිරෙනවා. හොඳම දේ හිතන්න බලන්න.
fragrances. සුවඳ අපිට කොහොමද දැනෙන්නේ? joystick හඳුන් කූරක් පත්තු කරාම ඇයි අපිට සුවඳ දැනෙන්නේ? හේතුව ඒක හැම තැනම පැතිරෙනවා. That is the reason. Right? That is a gas and it spread everywhere. Okay. Then solids. So what are the characteristics of solid? Having a definite shape, එක දාන්නම්. Definite volume. පරිමාව. මං එක්කෙනෙක් ගැන හොයන්න කිව්වා හෙව්වද? නමක් කියලා එක්කෙනෙක් ගැන හොයන්න කිව්වා මතකද? The name is Archimedes. හෙව්වද Archimedes කියන්නේ කවුද කියලා? No, sir. බැරි වුණාද? හැබැයි හොයන්න ඕන. Archimedes on එක හරි interesting හොයාගෙන ඉන්න. හරිද? Archimedes, he has done interesting thing. Okay. This video can show it to you. Let's see that. Say you have a beaker filled with water and you put your index finger inside it. You'll observe that the water level rises slightly. You put in 2 fingers, the water level rises a bit more. And now when you put in your hand up to the wrist level, you'll see that the water level increases significantly. The ancient Greek mathematician Archimedes observed something similar when he got into a bathtub. When he got in, he realized that the level of water went up. In both the cases, you notice that the water is displaced by the object that goes in. Keep this thought in mind. We'll come back to it soon. In our previous videos, we've seen that when an object is placed in or on the fluid exerts a buoyant force on it which acts upwards. The Archimedes principle goes just one step further in saying that the buoyant force applied by the fluid is equal to the weight of the displaced fluid. We can take a simple example to understand this. Take a 5 kg solid object and suspend it by a spring balance. The balance will read 5 kilograms. Let this be the first case. For the second case, take a beaker of water which has a small opening at the top. The water in the beaker is filled right up to this point where the opening is. And we keep a small container under the opening. Now slowly lower the solid object into the water and you'll see that the reading will be lower number as compared to the previous case. Why is that? It's because of the buoyant force acting on the object. You'd have also noticed that some water was displaced. Now in this context, we can say that the weight of this displaced water is equal to the magnitude of the buoyant force acting on the object. That's the Archimedes principle. When an object is immersed fully or partially in a fluid, the upward force applied by the fluid on the object is the same as the weight of the fluid displaced by the object. Where is this principle? Okay, he has discovered this, but behind the story, it's nice thing that you can search and learn. Archimedes then make Archimedes වතුරට බහලා නානකොට තමයි යාට තේරලා තියෙන්නේ මේක. එයාගේ බරට සමාන ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. එයා මත ක්‍රියා කරන බලය මේ පැත්තෙන් මෙහෙට උඩට උඩුකුර තෙරපුම කියලා අපි කියනවා මේකට. උඩ පැත්තට දැන් අපි මොනවා හරි සමානලට අපි වතුරට බහිනවා කියමු පොතේ වතුරෙන් බලයක් අපිට එදෙනවා. උඩ පැත්තට අපි අපේ බර එතකොට අපි කිරලා බැලුවොත් මේ වගේ දැන් මේකෙදි කිලෝග්‍රෑම් 5ක් තියෙන කෙනා මේකෙදි කිලෝග්‍රෑම් 3ක් වගේ තමයි පේනන්නේ වතුරේදී. හේතුව මේ උඩටත් එයාගේ ෆෝස් එකක් එන. සමහර වෙලාවට සමහර ඒවා පාවෙන්නේ පුතේ. සමහර දේවල් පාවෙනව නේද? ඒ වතුරේ පාවෙන්න හේතුව වතුරෙන් යොදන බලය. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන ලුණු වතුර කියන මුහුදක් තියෙනවා. ඒ මුහුදේ අපිව ගිලෙන්නේ පාවෙනවා. ලුණු වතුර වැඩි. සාමාන්‍ය හැම මුහුදු වතුරේම ලුණු තියෙනවා. හැබැයි ලුණු වතුර ගොඩක් වැඩි මුහුදක් තියෙනවා. ඒක අපිව ගිලෙන්නේ නැහැ. පාවෙනවා. ඒ වගේ දැන් මෙයා හොයා ගන්නවා. එයා හොයා ගන්නවා මේ උඩට යදෙන බලය සමානයිලු මේ ඉවත් වෙන වතුර ඒකේ බරට. හරි same as the weight of flood displaced by the object. මේකේ මේ තිබ්බ වතුර මට්ටම
ඉක්මවා ගිහිල්ලා ඉතිරිලා යන වතුර ප්‍රමාණය කලෙක්ට් කරගත්තොත් ඒකට සමානයි කියලා එයා කියනවා උඩට මේ යෙදෙන upward force එක සමානයි කියලා කියනවා. ඒක තමයි එයා හොයාගත්තේ. හොයාගත්තට පස්සේ මෙයා දැන් හොයාගන්න වෙලාවේ එයා නාන ගමන්ලු හිටියේ ඇඳුම් එකක්වත් නැතුව. ඊට පස්සේ හොයාගත්තට පස්සේ එයා මොකද කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම අමතක වෙලා යුරේකා කියලා හොයාගත්ත කියලා එයා හැමතැනම දුවන්න පටන් ගන්නවා. එයාට අමතක වෙලා හිටපු තැන. ඒක තමයි ස්ටෝරි එක. You go and read it, right? කියලා කියවලා බලන්න. හරි. එයා හැමතැනම දුවන්න ගත්තා. යුරේකා කියලා. හරි. එයා ඒක හොයාගත්තට පස්සේ ඔක්කොම පැත්තක තියලා දුවන්න අරගෙන මේක මෙයා හොයාගත්තා කියලා සතුටට ඉන්න දැනත් අමතක වෙලා. මේ තියෙන්නේ the true story of Eureka කියලා ඔන්න දාලා තියෙනවා. හරි. Okay. Right. Let's move back to our lesson. The solid has a definite shape, definite volume. Right? Volume. So volume is basically the so we can define the volume in this way. I'll give a small note on these things. So wait. So please write down the heading characteristics of solids. Oh, sorry. Characteristics of solids. Characteristics of solids. This one. Solid වල ගති ලක්ෂණ, ඝන වල ගති ලක්ෂණ. Characteristics of solids. First one, having mass. Having mass. Having mass. Mass කියන්නේ මොකද්ද? Having mass. Mass is the amount of matter basically. Amount of matter. Amount of matter it contains is called mass. Sorry, method නෙවෙයි ඉන්නේ. The characteristics of solid නේ. අනිත් ඒවාටත් mass තියෙනවා. මේකටත් mass එකක් මේක මොකද මේක matter එකක්. But it is not specific. This is not just specific to solid වලට විශේෂිත එකක් නෙවෙයි. Solid has having mass because it's a matter. ඒක energy එකක් නෙවෙයි. Definite shape. හැඩයක් තියෙනවා. හැඩයක් තියෙනවා. Definite volume. What is volume? Volume means the amount of space. Volume means the amount of space. Amount of matter is called mass. Amount of space is called the volume. Write down that as well. Volume refers to the amount of space that object takes up. Those are the two things about solids. Having mass and also having a volume and shape. Okay, characteristics of liquids. Dravavala. Have you finished writing this or still writing? Still writing, sir. Okay. Try it. Take your time and finish it. Characteristics of liquids. Again, having mass. Why? Because liquid is also a matter. So it is not specific feature to the liquid, but still like a liquid වල විශේෂ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය පොදුවේ මෙයා matter එකක් හින්දා මෙයා ද්‍රව්‍යයක් හින්දා එයාට mass එකක් තියෙනවා. Having mass.
No need to explain that, just write having mass. Having mass. What about volume? It's having definite volume, right? The space taken is definite. Okay, definite volume is there. Definite shape? No. Let's take the shape of the container, right? Okay, write down. It takes the shape of the container, right? No definite shape. Within bracket, you can write it takes the shape of the container and change when it is not in a stable environment. හරිද? එයා ගන්නේ වාදනයේ හැඩය තමයි. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒකත් වෙනස් වෙනවා. ඕක හෙලෙව්වොත් ඒකත් වෙනස් වෙනවා. But volume is okay. It's having a volume, definite volume. පරිමාවක් ඒක හරි. පරිමාව කියන්නේ ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය ඒක ඒ විදිහටම ගන්නවා. Okay, write down this two. On having mass also, right? Having mass also. Okay, the next is gas. Gas is the problem of gas. Gas is also having mass, right? So like other two matter, solid and liquid, gas is also having mass. That is true. But the shape and volume are not definite. So that is the thing about the gas. Having mass, but no definite shape. Okay, characteristics of gas. Please write. I'm sorry, I couldn't give the heading. Characteristics of gas. Vayunge lakshana. Characteristics of gas. Characteristics of gas. Having mass, barak tiyanwa යාට ස්කන්ධයක් තියෙනවා. No definite volume. Volume එක ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය නියත නැහැ. හේතුව මෙයාව ප්‍රෙෂර් කරලා පීඩනයට ලක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ අණුව වෙනස් වෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට බැලුන් එකකට ගෑස් පුරවමු. අපිට පුළුවන් බැලුන් එක කම්ප්‍රෙස් කරලා ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. Right? We can change the volume. Shape is also we can change, not taking the shape of the container even. Gas can be compressed. No definite volume, within bracket you can write can be compressed. But relative to the gas, it's very, very difficult to compress this solid and liquid. Can compress, slightly compressing is possible, but it's difficult to do that, very difficult. But here, gas you can easily compress. Some පීඩනයකට ලක් කරලා යාගේ ප්‍රමාණය වොලියුම් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Okay, finish? Finish? Yes. Okay. Let's move to the experiment part now. So what are the experiments to measure these things? So for do that, actually I'll go to the exercise here. Activity 2.3. Liquids. Okay, you can see the same amount of water is put into the three things. Here, this is a test tube and this is a flask and this is a cylinder shaped one. And measuring cylinder, when you put into different shapes, it will take the different shapes. It will take the shape of that, right? So that proves water will take the shape of container. Any liquid will act similar way. And how to measure the liquid using measuring cylinder? I said that. So we can use kilogram to measure the mass of a solid. We can use milliliter, liter to measure the amount of liquid. We are not normally using kilograms, but possible we can actually find the mass like that. But normally we are using
liters, milliliters to explain this. So if you put this to the measuring cup, remember that you have to read the when you put it to the measuring cup, it will be the මෙන්න මෙහෙම දැම්මට පස්සේ ගොඩාක් zoom කරලා බැලුවම මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. පොඩි angle මේව එකක් තියෙන මැද්දෙන් පොඩක් යටට ගිහිල්ලා තියෙන හේතුව මෙන්න මේ දෙකේ අපි මේ දෙකට පොඩක් ඇලිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ edges දෙකට. මේ දෙකට පොඩ්ඩක් ඇලිලා වගේ තියෙන ඉන්න මේ මැද්දෙන් ඇලෙන්නේ නැතුව මේ පොඩි මේව එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි measure කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ යට මට්ටම. හරි? We have to measure that. That is when you are measuring that using the measuring cylinder. Okay, right. Then the next experiment is about the gas. Okay, gas, when you put it to a bottle, it will spread all over the bottle. So here's small example, here's small thing, small experiment. So when you put a bottle upside down, bottle like a කණින් පැත්ත හරවලා දැම්මම මෙන්න මේ වගේ අපිට පේනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇල කරාම මේක ඇතුලේ තියෙන දැන් මේක ඇතුලට වතුර යන්නේ නැහැ. මේක ඇල කරාම මේක ඇතුලේ තියෙන ගෑස් ටික එළියට ගිහිල්ලා ඒ වෙනුවට වතුර යනවා. මේකෙන් අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. That it occupies some space. එයා ඉඩක් ගන්නවා. එයා ඉඩ ගන්න හින්දා තමයි මුලින් වතුර ගියේ නැත්තේ. ඇල කරාම මොකද වෙන්නේ? යාට ඉන්න බෑනේ. එයා එළියට යනවා. එළියට යනකොට එහා සමාන ජල ප්‍රමාණයක් ඇතුළට යනවා. Gas will take space. There is this experiment. And this will show you, this is actually using jaws, right? Jaw stick. So here they have put a flask upside down, actually 2 jars up and upside down. And you can see one. So you have to keep this setup and this setup. This setup you can see, right? So when you merge them, so you can see it's spread into both. Then you ගන්නවා පුරෝක් එකක් ජොස්ටික් එකෙන් දුම අනිත් එක ගන්නවා නිකන් එකක් MK එකක්. එතන මේ දෙක එකතු කරලා මෙහෙම තිබ්බම එකක් උඩ එකක් තිබ්බම ඔයාලට පේනවා මේ දුම පල්ලහැයකට පැතිරෙනවා කියලා. Right? Here light the joysticks and send the smoke into the jar upside down. Now get another jar and keep. When you observe, you can see it spreads. You will see the smoke in the first jar will go to the second jar as well. Conclusion, gas does not have a definite volume. They spread throughout the container. Okay, this is the comparison. Finally, we have written down this. Okay, so categorize things in your kitchen as solids, liquids, and gases. Okay, no need to do that at homework. You can tell it now. So can you tell me what are the solids in your kitchen? What are the solids in your kitchen? Monada kitchen එකේ තියෙන solid දේවා කියන්න බලන්න. What are the solids in your kitchen? Now you can go to the kitchen and tell me. You cannot remember. Yes. What are the things in kitchen? Bottles. Okay, bottles. Glasses. Glasses, whole lot glasses, bottles. Okay. Then that's all. Rice cooker. Objects, appliances, right? Otherwise, you will tell everything: gas cooker, rice cooker, gas cooker, rice cooker, pastry burner, and then heater. All these things and all appliances. Okay. Anything else? Upakaran. How many the tables, chairs, in the kitchen? No, sir. When they then what? Jugs. Jugs. All are containers. Food. Food items. Vegetable. Vegetable, food item. But it is not just solid, right? Inside the vegetables, sometimes liquids and gases are there. So therefore, we have to be careful in categorizing them. But
Anyway, most of the dry grains, you can say dry grains, most of the thing, rice and other dry grains, solids, right? And some like turmeric and salt, paper. Okay, those are also. Okay, liquids. So what are the liquids that you can see? Water. Water. Okay. Anything else? Coconut oil. Coconut oil. Okay. Water, coconut oil. Dishwash. Liquid, right? Liquid dishwash. Where we remember a very liquid dishwash. Milk. Milk. Gases. No gases. Gas cooker is gases, right? That is called liquid petroleum gas, LPG. Anything else? Normally not, right? Normally other gases are there in the environment, but water vapor. Water wash වෙලා තියෙන්න පුළුවන් වතුර රත් කරද්දී. Water vapor. Anything else? Okay. Specific solid is like properties of solid matter. Okay, we have discussed about solids and categorized them. And so these are some specific things. Commonly those features are there, but these are some specific things about solid. Hardness. Eva thadai. අපි කියන තද බව. හරිද සමහර ඒවා මාර තදයි. ගොඩාක් තද. ඒවා solid තද නැති ඒවාත් තියෙනවා රබර් වගේ ඒවා තද නෑනේ නේද? solid ගත්තම රබර් ඒවා එච්චර තද නෑ. sponge තද නැහැ. මොකද ඒක ඇතුලේ වාතය තියෙනවා. ඊළඟට තව අපි ගමු solids like clay ගත්තම ඒවා තද නැහැ. හැබැයි think about diamond, iron. Those materials are really hard. When something is hard, it is resistive for scratching, abrasion, cutting, because of this hardness. Okay, what is abrasion? Abrasion කියන්නේ මොකක්ද? Scratch කියන්නේ හූරනවට. හරිද? සූරලා දාන්න එහෙම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. Abrasion? Yes. කුඩු වෙනවා. Huh? කුඩු වෙනවා. ගෙවෙනවට වගේ කියනවා සූරනවා කියන එකත් ගන්න පුළුවන් කුඩු වෙන එක නෙවෙයි. ගෙවෙනවා කියන එක වගේ තමයි ගොඩක්ම abrasion කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ. right? ගෙවි යනවා කියන එක. මේ තද බව හින්දා එයා ගෙවෙන ගතිය අඩුයි. හරි? සීරිලා යන එක ගෙවෙන එක අඩුයි. wearing and tearing කියන්නේ පාවිච්චියත් එක්ක ගෙවිලා එක වෙනවා. ෂය වෙලා යනවා. එහෙම වෙනවා අඩුයි. cutting කියන්නේ කපන්න. stretch කියලා කියන්නේ නම් කෙලින්ම stretch කරනවා කියන්නේ හූරනවා නේද? stretch. සූරලා සීරෙන ගතිය අඩුයි, ගෙවිලා යන ගතිය අඩුයි. කපන්න අමාරුයි. Okay, malleability. Another important thing is malleability. Malleability කියන්නේ ability to metal to be drawn into a thin sheet without breaking by hammering or rolling is known as malleability. Malleability කියන්නේ මේක තලන්න පුළුවන් sheet එකක් වගේ.
තහඩුවක් වගේ තලන්න පුළුවන්. හරිද? අයර්න්, කොපර් වගේ දේවල් අරගෙන මේ තඹ වගේ දේවල්, යකඩ වගේ දේවල් අරගෙන තහඩුමෙන් තැලිය හැකි. අප ඕන නම් ලියා ගන්න. හරිද? malleability කියන්නේ ඒක. තහඩු වගේ තලන්න පුළුවන්. තහඩු බවට තලන්න පුළුවන්. තහඩු බවට මේ තහඩු බවට තලන්න පුළුවන්. එහෙම තැලුවා කියලා එක කැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒකෙන් තමයි යකඩ තහඩු හදන්නේ, තඹ තහඩු හදන්නේ. ඒක. Then ductility. Right, one important feature is hardness. තද බව හින්දා යාලා ගොඩක් අමාරු එක ගෙවෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කොටස් වලට යොදා ගන්නවා මේ ඩයමන්ඩ්, අයර්න් වගේ දේවල්. යාලගේ තද බව හින්දා ගෙවෙන කොටස් වලට යොදනවා. හීරෙන්න පුළුවන් තැන් වලට යොදනවා. ඒ වගේම ductility හින්දා malleability හින්දා ඒවා තහඩු විදියට යොදා ගන්නවා. ගොඩක් තැන් වල. ductility කියන්නේ මේක දිගට වයර් වගේ අදින්න පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා ඒවෙන් හදන්න පුළුවන් වයර්. පුංචියට මේක කරලා ඒක කැඩෙන්නේ නැතුව දිග් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් තලනවා කියන්නේ ෆ්ලැට් කරන්නේ නැතුව දිග අතට ඇදලා වයර් විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. Ability to be the metal to be drawn into thin wires without breaking. All ductility. ඇදෙන ගතිය. copper, aluminium, gold වගේ ඒ හින්දා හදා ගන්නවා වගේ රැහන් හදා ගන්න පුළුවන්. Elastic nature කියන්නේ ඇදෙන බව. මේක හැම එකෙම නැහැ. මේ උඩ ඒවත් හැම එකෙම නැහැ. all are not malleable. Some are there which are not malleable. Some are there which are not supporting ductility. Elastic behavior is the elastic rubber වගේ අදින්න පුළුවන්. ඒක stretch කරන්න පුළුවන්, අදින්න පුළුවන්. Stretch to things. Stretch කියන්නේ අදින එක. Brittleness බිඳෙන්න පුළුවන්, බංගුරතාවය බිඳෙන්න පුළුවන් brittleness. හැම එකම නෙවෙයි glass like thing, coal like thing. චූටි බලයක් දුන්නම ඒවා කුඩු වෙලා කැඩිලා යන්න පුළුවන්. වීදුරු වගේ දේවල්, කෝල් වගේ දේවල් එම කැඩිලා යනවා. ටෙක්ස්චර් කියලා අතගාලා බලද්දී ඒකේ රළු හෝ මෘදු ගතියක් තියෙනවා. බේබි ටල්ක් ගත්තම කොටන් ගත්තම හරි මෘදුයි. හැබැයි වැලිකඩ දාසියක් ගත්තම රළුයි. හරි රළු මෘදු බවක් තියෙනවා. මේවා විශේෂ ලක්ෂණ හැම එකකම තියෙන ඒවා නෙමෙයි. සමහර ඒවායේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ. So these are some special features related to. Okay, I will give you a question. Please write down. Observe table 2.3. Write down the usages of the special features mentioned in the list. හරි මේ ලිස්ට් එක බලලා මේවයෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන. දැන් හැම එකම ප්‍රයෝජන නෙවෙයි. හරිද? අපි දැන් ඉගෙනනවා brittleness කියන්නේ කුඩු වෙනවා. ඒ කුඩු වෙනවා කියන්නේ ප්‍රයෝජනයක් නෙවෙයි. හැබැයි ප්‍රයෝජන ගන්න තැනුත් තියෙනවා. Okay. You have to tell the usages of the given features. So please do this exercise by next week. Finish writing? Love? Writing, sir. Okay, finish it quickly. Finish, sir. Right, okay, Pute, with that I will stop for today. Next day I will be discussing the remaining things about the lesson, right? Okay, good night. See you all next week. Good night, sir. Thank you.